El viento seco de la tarmigolpia la cara, pero ese dolor no era nada comparado con el que sentía en el pecho. Soy Antonia Guzmán. Tengo 68 años. Durante más de 40 años fui jefa de enfermeras en ese mismo hospital. Hoy, el día que me dieron el alta después de una cirugía abdominal, mi única hija me dejó tirada en la acera. Todavía tenía los 3 puntos de sutura frescos tirando de mi piel cuando sonó el teléfono. Contesté ilusionada, pensando que Valeria estaba esperándome en el estacionamiento. Pero su voz luego mezclada con el ruido de secadores y música a todo volumen. Mamá, escúchame. Se me complicó todo. El estilista me abrió un espacio ahora mismo y sabes que es imposible conseguir ahora con él. No voy a poder pasar por ti. Estoy en el salón con el puesto. Toma un autobús, el que pasa por la avenida T de justo en la esquina de la casa. Te vio luego. Y colgo. Sin preguntar cómo estaba, sin importar el que acababa de salir de cirugía, sin una pizca de preocupación. Mi quid parada allí, con la bolsa de plástico donde lavaba mi ropa sucia y los papeles del alta, sintiendo como el sol de las 2 de la tarde caía a plomo mientras un frío sepulcro me recorría el cuerpo. Un guardia de seguridad que me conoce desde hace años se acercó preocupado. Dona Antonia, ¿no viene su hija? Lamenté con una sonrisa forzada. Pero la verdad era que Valeria, la niña por la que hice dobles turnos, por la que me perdí navidades y cumpleaños, por la que pagué universidad privada y le regalé un apartamento, me había despachado como si fuera un paquete. Per un taxi. El taxista, un señor mayor llamado Don Jorge, me trató con una delicadeza que mi propia hija nunca tuvo. Evito todos los baches, me preguntaba cada rato si estaba cómoda, si necesitaba parar. Un desconocido me dio más humanidad que la persona a la que yo di la vida. Durante el trayecto empiezo a recordar. No era la primera vez. La Navidad pasada llegó tarde. Comió rápido, y así fue una fiesta. Cuando me enfermé gripe hace 2 años, solo mandó un mensaje preguntando si me había pasado. Siempre la justifique. Yes, joven, trabaja mucho, yes, moderna. Pero ese día, con el dolor de la herida palpitando, las excusas así terminaron. No era moderna, era egoísta. Al llegar casa, el silencio me recibió como un viejo amigo. Me senté en mi sillón y miré la foto de graduación de Valeria. Esa sonrisa la pegó. Los dientes perfectos, la universidad, todo. Y allí estaba ella, haciendo mecas mientras su madre se recuperaba sola. Miré el reloj. El banco cerraba pronto. El dolor físico se convirtió en combustible. Sac mi póliza de seguro de vida, ese que pagué durante 30 años pensando en su futuro. Lame el gerente, mi amigo Roberto Martínez. Quiero cambiar al beneficiario inmediatamente. Cuida a Valeria. Hubo un silencio. Intento disuadirme, pero fui firme. Si no puedes hacerlo hoy, busco otro banco. Lo hizo. Cancel también la tarjeta adicional que ella usaba como si fuera suya. Ese tarde bloqueó los pagos automáticos del mantenimiento de su apartamento. Por primera vez en muchos años, sentí que respiraba de verdad. Cuando Valeria llegó horas después, entró como siempre, dejando caer su bolso de marca en el sofá. Mamá, qué día tan horrible, pero mira que divino mi cuero el cabello. Olfateó el air y vio la mesa puesta solo para mí, con los restos de una buena cena argentina que me había pedido a domicilio. ¿Y mi cena? Dijiste que ibas a preparar algo rico. La miré con calma. Yo ya sin Valeria. Tenía que tomar mis medicinas y no podía esperar. Como me dijiste en el hospital para que tomara un autobús con la herida abierta, asumí que cada quien es responsable de su propia comida.
Su cara cambió. La confusión y conversión en indignación. Intento pedirme sushi con su tarjeta. El pago fue rechazado. La conceal esta tarde. La dije tranquilamente. Valeria explodó. Grito, loro, mi lamo egoísta y rencorosa. Lo mostró la bolsa con sus cosas que había recogido de mi sala y le record que mi casa no era su bodega. Luego lo inform que desde el próximo mes ella pagaría el mantenimiento de su apartamento. 4,000 pesos mensuales que antes pagaba yo. Y finalmente sac la carpeta. El Nuevo Testamento. La había desheredado. Todo, casa, apartamento, ahorros y seguro de vida, iría a la Cruz Roja. No puedes hacerme esto, soy tu única hija. Grito entre lágrimas. Si puedo. Y lo hice porque yo no quiero seguir manteniendo a una mujer de 35 años que me abandona cuando más la necesito. Lo pedí los laves del coche, que está a mi nombre. Se negó al principio, pero cuando amenazó con reportarlo como robado, los tiró al suelo con rabia. Lo extendí un billete de 50 pesos. Para el autobús. El que pasa por la avenida T. Deja en la esquina, como tú me dijiste. Se fue dando un portazo. Esa noche lor, no por ella, sino por la hija que cree tener. Pero también sentí una paz extraña. Había cortado el cordón que me asfixiaba. Han pasado 6 meses desde ese día. Mi cicatriz ya es solo una línea fina, y platita. Vendí la camioneta grande, arreglo la casa, y me compré un auto rojo pequeño que me encanta. Cambié las cerraduras. Ahora es Valeria quer entrar, tiene que tocar el tambor. Ella ha cambiado. Ya no tiene el cabello rubio perfecto en ropa de marca. Trabaja como vendedora en una tienda, esta de pi 8 horas al día, y toma el autobús todos los días. Viene a visitarme de vez en cuando. La última vez me trajo galletas de avena que compró con su propio sueldo. Hablemos como adultos, sin exigencias. No la dejaré por venganza. Lo hice para salvarnos a los dos. El testamento sigue a nombre de la Cruz Roja por ahora, pero abrí un fideicomiso pequeño. Si durante 2 años de nuestra responsabilidad, constancia en el trabajo y madurez, ese dinero la ayudará a tener su propia casa. Hoy vivo tranquila. Disfruto mi café por la mañana, leo libros, viajo y soy voluntaria ayudando a otras señoras mayores a proteger su patrimonio de hijos ingratos. La vida no terminó a los 68. Al contrario, empiezo de nuevo el día que decidí que yo era la persona más importante de mi vida. A veces todavía miro hacia la parada del autobús, y recuerdo aquella tarde. Valeria ya no es una princesa. Ahora es una mujer que está aprendiendo a caminar sola. Yo por fin soy libre.